of Studies, written by Francis Bacon. So, summary of studies. Francis Bacon is one of the greatest writers of English prose. His earliest work of importance was essays. The language is simple, brief, and clear. As Bacon says, his essays are chewed and digested. Bacon explains that there are three uses of study. We get three types of benefits from studies. First, it gives delight in our leisure time and in privacy. We can spend our time in reading books, which give us both enjoyment and education. Secondly, reading helps us to speak and communicate with people more efficiently. Thirdly, studies help us to deal with our problems of life more effectively. We can make good judgment of matters and issues. Studies helps professional experts to deal successfully with particular cases. Study has some disadvantages. Spending too much of time reading books will make man lazy. Another disadvantage is that those who study too much may make a show of their learning. This affection should be avoided. Again, our too much studies of books may develop in us a tendency to separate studies from their practical applications in day-to-day life. The scholar should avoid such a bad tendency. This bookish knowledge should be guided by experience of life. Practical experience helps us to apply them to real life situations. There are cunning and crafty people who think that they need not want practical experience of life. Simple people admire book of learning, but wise man use studies and applies them in life situations. Bacon prescribes some rules of study. We should not read just to contradict or argues with others. We should not blindly believe whatever we study in the book. We should keep an open mind. Bacon wants lovers of books to use their critical judgments and to evaluate impartially opinions of the authors. According to Bacon, all books are not to read in the same manner. There are different types of books, and Bacon tells us how we can approach each type of books. There are some books to read in parts, so we make skip through the pages. Some books are to be read completely, but these books need not to be studied well. We can read them for our courtesy, but some other books are to be studied carefully and digested, because their forms and contents are very important and useful for us in our practical life. Again, some other books are to be read by deputies because the matter is very title. Now Bacon tells us how studies cure the diseases of our mind. Reading makes person up to date. Every subject has its own value for the reader. History helps to enhance wisdom. Poetry makes us imaginative. Mathematics helps to acquire subtlety. Natural philosophy makes us deep. On the other hand, moral philosophy gives us gravity. Logic and rhetoric promote the power of debate and argument. Thus, studies reforms our character and make us more civilized. Studies can cure diseases to mind just as a physical exercises cure defects of the body. For example, bowling is good for kidneys, shooting for lungs, and walking for digestion. Similarly, mathematics is strong for cure for mind wandering. Scholastic philosophy is good for muddle thinking. The study of law is an effective medicine for bad memory. So, Francis Bacon of studies.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೌಸ್. ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಕುರಿತು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಓದುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ವಿಷಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಸೋಮಾರಿತನವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓದುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರಿಗಳು ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಗುರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವೇ ಅಧ್ಯಯನವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಓದಿನಿಂದ ಇತರರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಓದುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ವಚನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾರಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲವು ಜನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲೂಬಹುದು. ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಚತುರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆತನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಓದಿದರೆ ಆತ ಸೋಮಾರಿಯಾದಂತೆ. ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಜಾಣ್ಮೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುವುದರಿಂದ ವಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಟೆಯಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಬಂಧಕಾರರು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನುವುದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಕೋನ್ ಅನ್ನೋರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.